I went back to see the kids right after the pandemic. And we were all sitting around and I wanted to see how they were doing. I said, tell me, what was the absolute worst, most painful part of the workshops working with us? And they said, having to shoot on manual mode. That was the worst. I said, okay, tell me, what was the best part of the workshops? They said, having to shoot on manual mode. Because in the end, it was the most empowering. It made them feel strong. It made them feel successful. It made them feel like they could do anything. And it separated them from their friends, from their family members, from the other people they knew. Because this was a skill that nobody had. And it made them very successful, and they were thrilled with it. They felt elevated. And that's what we're trying to do. That's, I'm sure, what you said. This is the easiest interview I ever gave because I didn't have to say anything. Everybody else did all the talking. But the fact is that that's what this is about. Superficially, it's about photography. But fundamentally, it's about self-confidence, self-awareness, and the knowledge that they can succeed at whatever they try, because they do it. And I would say to all of you, you heard that the graduation is Saturday, okay? Take 2 hours out of your day, okay? And come. Just come. Just see if what we're doing is just talking. These are students who did never before touched the camera, okay? And it doesn't seem maybe so dramatic in Monterrey, which is a relatively modern, city with a lot of industry, a lot of business, good schools. But when you go to a place in the middle of India, or Bhutan, or Tajikistan, or Kyrgyzstan, or Kenya, or Mozambique, where we taught regularly, they were lucky to have toilets and running water and electricity. And we give them the same cameras, the same professional level cameras that we teach with you. And we take kids who are coming from extremely primitive living conditions, and we put them in a computer lab with MacBook Pro computers and Lightroom. And they get it. And they get it fast. And right away, they know what they're doing. I mean, you can ask now the new teachers. So there are two things, I should tell you, give you a little bit of background. And that is that this is actually my second project for high school students. In 1989, in Los Angeles, I built a different program for high school students. I believe very strongly that high school is probably the most critical part of a young person's life, because they're making decisions, sometimes huge decisions, in high school that are going to impact the rest of their life forever. Stuff that their parents don't even know that they're thinking about. Are they going to go to college? Are they not? Are they going to work? Are they not? Are they going to graduate from high school? Are they not? Are they going to get married? Are they not? Are they going to get pregnant? Are they not? Are they going to try drugs? Are they not? All of these decisions, all of the stresses of high school, it's a very, very formative part. And so we want to impact these students at this very impressionable part of their life, and give them the tools of success, and give them a vision of success, and give them a skill that they can live with. And that's what we're trying to do. In Los Angeles, in '89, I designed and built a program at the Los Angeles Music Center for students in performing arts. Instrumental music, voice and dance, classical and non-classical. It started this size. Today, we have now, since 1989, we have put 56,000 kids through the program. Wow. It's the largest, most successful program in the United States, and I'm very proud of it. But after I became a photographer, and I decided that I wasn't going to do that anymore, after I retired from my business, from 30 years in the finance business to 11 years in being a photographer, I decided, well, I want to continue to give back. And so we designed this. And we designed it with some elements that are critical to the program. One was no previous history with any kind of photography. Two, students who really needed it, who were not coming from first world countries and first world cities and had great educations and had access to everything, but students who were really in need. And that we would have teach only basic
manual photography, and that we would not abandon them after we started the process. That once we started the process, we would stay with them. And so, even though we were going off to these remote places, we made a commitment to come back every 2 years, and we would bring back, just as we brought back these fabulous students. And we would, first of all, have a continuing education program between workshop number 1 and workshop number 2. We would leave equipment behind. We would make sure that our partners, our local partners, in this case the museum, in other cases schools, depends where we were, that they would make computers available and make cameras available that we would leave behind. And the students would take those cameras and go out and shoot and come back and edit and download the pictures onto computers exactly the same as if they were in the workshops. And we also trained 4 local people to supervise, to watch what they were doing. And then we would come back in 2 years. We would take the same 20 students that we had, and we designed it as I think Anna Barbara or somebody here, somebody said, half boys, half girls, half city, half country, you know that. So we had a cultural combination and a gender combination. It worked out very good. Because in many countries, girls are marginalized, and in some cases, boys are marginalized. Mm-hmm. And so we wanted to make sure that we had students who didn't normally work together, work together. Okay? And then we come back in 2 years, we take the original 20 students, we give them a 3 or 4 day advanced course, and then we let them stay with us, bring in a new group of 20 beginners, and have the original students act as teachers. And now you see, after they've been through 2 or 3 cycles, they're fantastic. They don't need us anymore. We're going to keep coming anyway. But the fact is that if they said, forget it, we're going to run it, they could do it. They're incredibly capable, incredibly gifted. And the interesting thing about the students who we teach as beginners is that while we give them the technical skills of how do you use what's an f-stop and what's a shutter speed and what's an ISO and what's all this stuff that they're using, the fact is that the genius of their photography lives within them. We don't tell them what to shoot. We tell them a general story, as you'll see if you come, and I beg you to come on Saturday. Because one of the things that we have them do is to shoot a story that's relevant. And in this case, they're telling the story of the United Nations 17 Sustainable Development Goals and how it plays itself out in Monterrey. But we bring them to a location. I mean, we have fabulous partners, I must say. We are so lucky. It's the reason that we're giving the program here in Monterrey. Permanently, we're giving away the program here because we have such great partners. And they find incredible locations and shooting opportunities that can tell the story. So yes, we bring them to a place, but we don't tell them what to shoot. The story is their story. The details are their details. The genius of what you see, if you think it's genius, you decide on Saturday, is their genius. They are the genies in the bottle. We just take out the cork and the genie comes out. It's amazing how fearless high school kids are. They do things that we would never do. They go to places and get in crevices and lie on the ground and do all these things, and they're without any fear. And their work, it shows it. I mean, they're really extraordinary. So, you know, now here, just in Monterrey now, this is what for? This is 80 students now that we put through the program here, just in Monterrey. And out of those 80, 60 could be teachers tomorrow. So we're very, very proud and very, very happy for what's going on here. And there are so many stories to tell. So I don't know if I've answered questions. Yeah. Yes, because then we have the advanced, and then we have the teacher students, and then we have the person from Marco that learned from the program as well. There's so many people that have more than 80, much more. And that's the point. The point that is that we
Unless you're telling me that I should shut up because they have to talk. Is that what you're telling me? No. Oh, I know. Sorry. I don't mean to. But the point is that when I said before, we're not going to come in and then get their hopes up and then drop them. If you look at other and I want you to do this. I mean, you're all, journalists. Do a little research. Look at other workshops. This is exactly what they do. They go in. They promise that they're going to do things. They give the kids point and shoot cameras. They teach them for 2 or 3 days, and then they leave. So they build up their hopes, they build up their expectations, and then they're disappointed. We don't do that. We stay with them, we nurture them, we guide them, we build in an infrastructure that is more than just supportive. It's self-sustaining, because we're not only developing great students, we're developing great teachers, and they can carry it on, and it just keeps breeding a new crop of teachers. So it works out extremely well. So I understand now that you're saying that you have this background in economics. Your wisdom is just shared to your students also, to not being just with this gift, but also to have the opportunity to expand and to not learn, even to have a job or something else better than that? It's much also better. It's also a gift of giving back. It's more than just being a successful photographer. It's saying, okay, I got this gift, I want to use it for something better. And we have this talk with them all the time at the end. I mean, we had 2 workshops ago. We did this fantastic workshop at a center for, we had muscular dystrophy kids, and we had blind and Down syndrome. And we went in and our students were taking pictures of these kids, not as objects, but as kids relating to kids. And it was interesting because a lot of the Down syndrome kids were very interested in photography, in seeing the pictures, looking through the cameras, and I said to them, you should think about maybe starting a workshop. You, our students, should think about starting a workshop to teach Down syndrome kids photography as a language. And I still would like to see that. So it's about being better in their own lives, but it's also about giving back. So, and they do it. And these teachers are living proof. You should see how they parent, how supportive they are, and how they're like parents to these kids who are in there. I mean, they really help them, and they speak to them in a way that I can't, even if I spoke Spanish, which I can't. Bueno, como quiera les vamos a mandar la traducción tal cual como de lo que dijo Frederic ahorita, pero en términos generales pues él está hablando de que es un programa realmente sostenible, que ayuda a los chicos a aprender la fotografía más allá de la expresión, que puede ser una vía de trabajo, etcétera, una herramienta importante en sus vidas. Y bueno, que él alrededor del mundo ha ido estableciendo este sistema de talleres en el que no solamente van en una sola ocasión, sino que le dan seguimiento a las comunidades y que después pueden surgir maestros, como es el caso de Marvin Flores, cuya historia es muy interesante. Marvin, él, cuando entró por primera vez a la edición del taller, estudió a la secundaria y bueno, pues el taller, digamos, él nos va a contar, pero le ayudó a decidir su carrera profesional, que es uno de los objetivos, ¿no?, de este taller, para ampliar el panorama de los chicos. No sé si quieres compartirlo, Marvin. Sí, claro, bueno, pues mucho gusto y principalmente agradecido por la oportunidad de poder estar de regreso. Sí, como comentaba, yo la primera edición o el primer curso en el que yo estuve fue en la secundaria, o sea, realmente estaba muy chico, tenía alrededor de unos 15 años, iba a pasar a la preparatoria. Y sí, como lo comentaba, pues fue una experiencia totalmente nueva porque pues yo era muy chico, aún en esa edad como que no tenía una visión muy completa de lo que iba a ser mi vida profesional, de lo que iba a ser más allá. Solamente como que tenía esa idea de que iba a pasar a la prepa.
Y claro, pues fue una experiencia muy nueva porque pues yo nunca había manipulado una cámara profesional en mis manos, nunca la había visto. Y pues fue una oportunidad muy interesante porque, pues como ya lo comentó Fred, en el workshop vimos todo sobre la cámara, cómo manipularla en el modo manual, desde composiciones, cosas que pues eran muy nuevas para mí porque yo era muy chico. Pero quiero comentar pues que el idioma no es una barrera, ni tampoco hubo ningún impedimento. En realidad, tanto yo como mis demás compañeros pudimos aprender, porque claro, se vio reflejado en el trabajo que todos, en nuestras fotos se vio reflejado ese conocimiento que pudimos adquirir. Y claro, pues la fotografía es más que todo un estilo de vida, yo así lo vi. Y desde ese tiempo para acá, pues nunca he dejado la foto, siempre ya es parte de mí y es algo que pues no creo que hubiera aprendido en otro lado. Yo tenía como otro rumbo de giro en ese tiempo. Y bueno, ya después de eso, pues fue como pude tener una visión más general de lo que iba yo a hacer. Con este conocimiento de la foto fue como yo me incliné a estudiar diseño gráfico. Ahorita actualmente ya casi termino la carrera. Y pues claro, yo vi cómo complementarlo con la foto. Yo decía, yo quiero estudiar algo que tenga que ver con la foto para poder complementarlo. Y fue ahí como empecé a ver distintas carreras en las que podía apegarme en lo que yo quería. Y así fue como me incliné pues en este lado del diseño gráfico y le digo, la foto pues nunca la voy a dejar. Ahorita actualmente sigo todavía haciendo foto un poquito ya más profesional, pero me ha servido mucho, bastante. ¿Cómo te sientes, por ejemplo, de que ahorita vayas a hacer, bueno, que fuiste maestro de esta Pues igual, completamente algo muy nuevo porque tampoco yo había tenido la oportunidad de dar una clase a los chicos. En la edición pasada estuvimos como staff, como apoyo en cosas que surgieran del workshop, pero ahora en esta edición ya estamos más pues profundizando en el workshop. Ya incluso cada quien puede dar un tema de la clase y exponer sus proyectos de las fotos pasadas para los compañeros, ¿sí? Y es muy bonito para mí el hecho de ver que pues más compañeros puedan aprender algo de mí, ¿sí? Como mostrarles ese proyecto y todas las fotos que he tomado y que ellos se sientan inspirados a hacer algo pues que ellos también pueden, ¿sí? Y eso es muy bonito para mí, y el hecho de poder ver que los alumnos estén como prestando mucha atención al tema es algo completamente nuevo. Yo jamás había dado clase, pero ya ahora gracias a esta edición pues ya me siento más preparado de poder compartirle mis conocimientos a los demás, ¿sí? Porque al principio como que tenía nervios de, bueno, pues qué van a opinar ellos de las fotos, ¿sí? Yo quería ser una inspiración para ellos y qué bueno que lo estoy logrando. ¿De qué institución eres educativa? Ahorita estoy en la Facultad de Artes Visuales, en la UNI, acá en el campus de Mederos. Okay. ¿Qué semestre vas? Y en séptimo. Sí, ya, de hecho este año ya terminó la carrera. Cuando participaste en este workshop, ¿qué año fue y en qué secundaria estabas? No me acuerdo el año ahorita exactamente, pero estaba en la secundaria número 43 en el Chorocampo y pues tenía alrededor de como unos 15 años. Fue hace aproximadamente como 7 años, casi 7 años. Sí, porque pues estudié la prepa técnica de 3 años y ahorita ya voy a terminar la carrera, pues son 9 semestres, son 4 años y medio. Entonces sí son aproximadamente como 7 años la primera vez que yo entré. ¿Qué número de edición participaste? Me parece que era del 2018, 2019. La primera. Sí. La primera fue secundaria y participó el municipio de Chile, Nuevo León, y esta preparatoria en el Chorocampo. Y bueno, las siguientes ediciones invitamos a alumnos de primer semestre de las preparatorias de la UNI. Entonces, pues, ¿El Chorocampo está aquí en Monterrey? Sí, no, es aquí de Monterrey. Sí. Nos habían propuesto como método de entrevista que fuéramos a salir a tomar fotos, algo muy tranquilo, la verdad. Y pues la verdad, al principio no le tomas mucha seriedad, o sea, lo ves como algo, qué padre, ¿no? Pues está bien. Y ya conforme vas avanzando y vas aprendiendo más cosas, más, sí, o sea, vas avanzando en el tema,
te das cuenta que es algo mucho más complicado o más complejo y divertido de lo que puede llegar a verse al principio. Las personas se lo toman muy, ahorita más con el teléfono como estaban comentando, se lo toman más tranquilamente, no le prestan tanta atención al tomar fotos, porque literal nada más es levantar el teléfono, le picas una vez o dos y ya, se enfoca, se hace toda la iluminación y ya. Pero muchas veces no se toman las fotografías como uno puede tomarlas como una cámara, porque hay muchas cosas que les puedes modificar para ver distintos tonos, el enfoque de las luces, si quieres nada más llevarte a un solo punto de la fotografía, y está muy padre la verdad. No sé si mi compañera quiere continuar con algo. Sí, pues primero que nada mucho gusto, mi nombre es Daniela. Honestamente esta fue la segunda oportunidad que tuve para intentar aquí. La primera vez lamentablemente no lo logré y eso pues a lo mejor sí me causó algunas dudas, pero esta vez me hizo sentir más seguridad en mí misma, ya que me hizo ver que sí es posible lograr las cosas que uno quiere, ¿verdad? La fotografía yo la veo como una forma de expresión y de poder capturar la historia, poder capturar momentos que uno tiene en especial. En mi prepa, en mi técnica, sí tenemos una materia específica en esto de fotografía, pero es muy bueno explorar más allá, porque aquí tienes otros enfoques de lo que es la fotografía, a lo mejor no solamente cosas más técnicas. Y no solamente, como ya se mencionaba anteriormente, no solamente es la fotografía, sino todo lo que hay detrás de ello. Simplemente el compañerismo, el trabajar en equipo, esas son cosas muy importantes que a lo mejor no se ven de primera mano, pero el cómo trabajarlas y el cómo irlas viendo poco a poco, poder jugar con eso, es muy interesante. Además que pues en la cámara todo se puede controlar, y es una frase que me gustó mucho que dijeron, que en la cámara tú puedes hacer tus propias decisiones y cada cosa que hagas es tu decisión y tu recuerdo. Puedes lograr incluso de tomar una foto y ver que esa era tuya, se puede respetar. Daniela, bueno, para Daniela y Frederic, ahorita comentaba el maestro que los ponía a un lugar y ustedes decidían. Exactamente, ¿qué tema escogieron para su graduación? Es que estamos, cada vez que hacemos un workshop, trabajamos en un tema en particular, del cual el año pasado fue del agua y este año es del reciclaje y el reuso. Entonces están enfocados, y a los lugares que los llevamos son enfocados en el tema de fotografía. Bueno, de los lugares que los llevaron, ahora sí que, ¿cuál es el que ustedes dijeron? Este es mi lugar de fotografía. Es una decisión complicada porque fueron distintos lugares, no es como que fueran algo, no, pues eran lo mismo y nada más tenía mejoras cosas. Fue una empresa de reciclaje de neumáticos, otra empresa de composta, ambos eran muy interesantes, eran lugares muy grandes, la verdad. También había otra que era reciclaje de los envases, o sea, sí, de plásticos. Y son prácticas muy chidas porque te empiezan a contar toda la historia, desde cuándo empiezan, desde cuándo, cómo llevan la situación, qué cantidades llevan, y la verdad está chido aprender mucho de ese tipo de cosas. Y ahora, para contestar la pregunta de en qué me enfoqué, es un poco complicado porque cada fotógrafo o persona tiene sus propios gustos al momento de tomar fotografías. Algunas les gusta más tomar tonos oscuros con luces atrás de ellos. Por ejemplo, a mí me gustan tomar cosas de muy de cerca, demasiado cerca, que se noten las texturas, puedas sentirlas con tan solo verlas. Ese tipo de sentimientos que te hace ver algo tan miniaturo. Pero aún no elegimos todavía las fotografías finales para la exposición. Podría llegar a ser mañana, se me hace que era cuando las íbamos a revisar. No, es hoy. ¿Es hoy? Es hoy, tienen que decidir porque la mañana se tiene que cumplir. Para mandar la exposición. No, pues por entonces ejemplo, ahorita ¿a ti te gusta más, así como dijiste, el enfoque así? Muy de cerca. Muy de cerca que hasta se siente la textura. Tanto de objetos como de, no sé, insectos, podría decirse. Sí. ¿Y a ti, Daniel? Pues justamente como se mencionó, el tema era acerca del reciclaje, pero no solamente del reciclaje, sino la vida circular de la economía, que esto implicaría reciclaje, reuso, reparar cosas. Justamente por reparar, a cada equipo nos llevaron a un lugar distinto. En mi caso, al equipo nos tocó ir a una zapatería. En esta zapatería me llamó mucho la atención que era un negocio familiar. Entonces ellos tenían prácticamente todo el negocio ocupado y ellos se notaba la dedicación con lo que lo hacían.
Entonces, pues, me gustó mucho esa parte de poder retratar la historia de las personas del negocio. Eso fue como mi lugar favorito. Y volviendo a la pregunta de qué es lo que más me gustó enfocar, más que nada las historias de las personas, que las fotografías no se sientan vacías y las puedas ver y te puedan transmitir alguna emoción. Porque así como ahorita todos estamos vestidos de alguna manera y simplemente con ver la ropa podemos ver más o menos, darnos una idea de cómo es la persona, también pues con la fotografía, ¿verdad? Al ver una parte en específica puedes darte una idea de lo que pasó en ese momento. Los maestros que participaron, el maestro Frederic participó en esta ocasión. Sí, claro. Sí, no, pues él está dirigiendo el tinglado desde donde ande. Y los otros maestros son Wendy Walsh y Mike Sacas. Y la metodología fue diseñada por Fred y es la que se implementa alrededor del mundo en estos países que mencionó, Grecia, Portugal, etc. Otra técnica, va a ser el sábado, ¿de qué hora? El sábado a las 11 de la mañana es la ceremonia en el auditorio y después subimos a la galería educativa donde podrán ver la selección de fotografías. Ya mañana, como comentó Ana Bárbara, están en imprenta y bueno, es una exposición profesional de fotografía que vale mucho la pena que vengan a visitar, ¿no? Pero nada más va a estar el sábado. Va a estar todo el mes, todo un mes completo. Todo un mes. Sí. Bueno, I just wanted to say that, first of all, we're so happy that they could take some time off from what they're doing to come in and speak to you, because it's much more powerful coming from them than coming from us. And Wendy and Mike are a big part of this, and unfortunately they're not here, they're in there, doing what all of you are going to have to do, which is, they are taking, from these 20 students, 40,000 photographs that they took over the course of the week. 40,000, that's the average number of photographs taken by these workshops. And editing it down to a meaningful set of slideshows that will be short and sweet and powerful that you will see on Saturday. And I guarantee you, you are not expecting to see what you're going to see, and you're going to be blown away by this. They are quite amazing. But you have the same problem because you have an hour worth of all of this stuff that you're going to have to edit down to 30 seconds or 50 seconds. And I don't envy you any more than I envy Mike and Wendy sitting with their students trying to take 40,000 pictures and turn it into 5-minute slideshows. So but for fear of repeating myself, I guarantee you something. I don't guarantee a lot of things in my life, but this I will guarantee you. That if you do, not for work, just for your own satisfaction, if you show up for an hour on Saturday, you just are not going to believe that, you're just not going to believe that it could happen. And then in the end, you are going to believe. You know? And to say, to go back to your original question about, you know, are we going to help them with advancement? Well, the fact is that yes, all of us are experienced. Finally Wendy is here. Thank God for Wendy. I was just talking about how simple it was to edit 40,000 pictures. I was just wondering, when we get our students back. Yeah, you get her now. She But get for the students. I just wanted to finish my thought, because when you get to be my age, remembering what you were going to say is not so easy. But when you said the advancement caused by having these talents, yes, Wendy's an experienced photographer. Mike is an experienced photographer. We have a lot of the students who come back and say, what do I do? Where should I go with my career? What should I charge? How do I do it? What do I do about, should I do stock photography? Should I do journalism? Should I do fashion? You know, Marvin is going to be in the design business as a result of this. So, I mean, there's that. But also, even look at this little workshop, okay? Look at the self-improvement of the students. Look at the family pride of the students. Look at how they become sort of
you know, iconic to their schoolmates and their friends. And the information that they're going to use, that they're going to give in these slideshows, because they will be dramatic, is going to inform the city about these kinds of practices, you know, green practices that are valuable to know. And the more that they are able to express this outside of Monterrey, they improve the world. So there's a tremendous amount of give back in addition to the personal enrichment. Yes, are they going to do well? I never worry about that when they're done with this. They will do well. It's anecdotal, it's not scientific, but we see that our students do extremely well later. But they do more than good for themselves. They do good for their environment, and for their families, and for their community.